Hello, my dear students. எனக்கு தெரியும் what is the emotional things or let's say what is going through in your mind ங்கிறது எனக்கு நல்லாவே புரியும்டா. So definitely நம்ம CBSE result வந்து announce ஆச்சு and last dayல நம்ம CBSE exam board ஓட sideல இருந்து one statement came. Okay, there might be some errors. Okay, so அந்த errors is okay, it is just அவங்களுக்கு வந்து just ஒரு statement தான். Okay, ஆனா வந்து பாக்கும்போது you just understand நம்ம May 13th ல இருந்து what we were going through. Okay, நம்ம வந்து expect பண்ண மார்க் வந்து 15-20% அதிகமா மார்க் வந்து நாம வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். பேரண்ட்ஸ் வந்து obviously அவங்க வந்து நம்ம விட they will be having an expectation. So definitely what I mean in the last 1 weekல நம்ம students நம்ம class 12 CBSE students were going through a very bad situations like parents ஓட சைடுல இருந்து scolding, they were advising a lot and neighbors, relative, cousins, uncle, aunties, everybody was torturing these students. அவங்க I mean நம்ம students வந்து going through a very bad situation. அதுக்கு வந்து இந்த ஜஸ்டிஃபிகேஷன் முடியாது. டெஃபினெட்லி நமக்கு வந்து இந்த சிச்சுவேஷன்ல ஹோல்ட் பண்ணி we cannot just live in the situation. We have to move on. கரெக்ட்டா? இப்போ வந்து இந்த சிச்சுவேஷன்ல மார்க்ஸ் வந்து கம்மியா தான் இருக்கு and we had a very bad kind of circumstance. இல்லனா அந்த ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்து கொஞ்சம் பேடா இருந்துச்சு. ஆனா வந்து டெஃபினெட்லி we should what is it, நம்ம வந்து இதில இருந்து சர்வே பண்ணணும். ஓகே, அதுக்காக CBSE has given something. Okay, one good thing about CBSE board what I felt is like நம்ம வந்து I mean it is not just the students, all the teachers all over India were stood for the students. Everybody was just raised their voice. நம்ம social media especially when it comes to our YouTube, each and every teachers, it is not just from a region, all the way நம்ம what to say இந்தியால இருக்கிற many teachers வந்து they stood with the students and I just wanted to promise you people, நம்ம சேனல்ல நம்ம ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு we are giving a lot of support and definitely நம்ம வந்து கண்டினியூ பண்ண போறோம். இப்போ வந்து மார்க்ஸ் ரெடியூஸ் ஆச்சு, இல்ல மார்க்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து சப்ளிமெண்டரி எக்ஸாம் இருக்கு, இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எக்ஸாம் தேவையா இருக்கு, அதுக்கு இருக்கிற எல்லாமே சப்போர்ட்ஸ் வந்து we will give you da, no worries on it. அதுல வந்து நம்ம வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ண மாட்டோம். ஓகே, so now the thing is like நம்ம வந்து பார்த்தேனா இப்போ வந்து நம்ம மார்க்ஸ் வந்து 10-15%. ஓகே, many students, okay, I have talked to many students last few daysல I am getting a lot of messages as well. So அதுல இருந்து what I understood is like almost 10-15, okay, up to 20% increment கிடைக்கிறதுக்கு each and every student deserves it. Okay, அவங்க வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மார்க் இவ்ளோதான். So whenever I was just going through, okay, one student was saying ma'am in the I was expected this much of mark, ஆனா கிடைச்சது வந்து இவ்ளோ. So I understood there is a discrepancy between like ஒரு 15-20% ஓட டிஃபரன்ஸ் வந்து we can see it. So நம்ம வந்து பார்க்கும்போது we should understand. Okay, so இந்த ஒரு டைம்ல definitely what is coming in your mind is okay, my future வந்து I don't know what to do. I mean எனக்கு வந்து தெரியல என்ன பண்ணணும் or யார்கிட்ட பேசணும் எதுவுமே தெரியாத பேரண்ட்ஸ் கூட கொஞ்சம் ஆங்கிரியா தான் இருக்கு. பரவாயில்ல, உங்க கன்சர்ன்ஸ் வந்து நீங்க வந்து you have to mention in the comment box. That is what the major thing. So right now many students were thinking like we can just go legally. ஆனா வந்து இந்த legal processக்கு எல்லாம் okay, definitely we need justice. Okay, I have told you na, இப்போ வந்து நீங்க வந்து revaluationோட price வந்து reduce ஆச்சு, எல்லாமே கரெக்ட் தான். Okay, you were doing something for us. ஆனா வந்து இந்த 1 weekல what we were going through அது வந்து உங்களுக்கு புரியாது. Okay, நம்ம CBSE board வந்து they just made a statement. Okay, mistakes இருக்கலாம். Okay, அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து அது வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ண முடியாது. But definitely you can also go legally. ஆனா வந்து அதுக்கு years இருக்கும், months இருக்கும் and definitely that is இந்த ஒரு டைம்ல we should go for revaluation illana improvement exam. So definitely we need to do something on our academic side. So I won't be preferring this. Okay, if you wanted you can just go it. If you wanted to stop this, ஏனா வந்து next what is it, நம்ம next students இருக்கேல நம்ம 2027 batch அவங்களுக்கு கூட இது வந்து ரிப்பீட் ஆச்சுனா definitely இது வந்து நம்மளால what to say we cannot just compromise this. அதனால தான் I'm telling you. So இப்போ வந்து நமக்கு இருக்கிற ஒரு possibility என்னன்னா revaluation. அதுல வந்து நம்ம CBSE board has given a very what to say, இதுக்கு முன்னாடி 700 rupees தான், நான் வந்து இப்போ வந்து 100 rupees ஆச்சு. ஓகே, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் காப்பி ஓகே, இப்போ வந்து ரிவாலுவேஷன் ப்ராசஸ்க்கு வந்து few steps இருக்கு. அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா நம்ம ஆன்சர் புக்லெட், ஓகே, நம்ம ஆன்சர் புக்கோட காப்பி தான், ஸ்கேன்ட் காப்பி. அந்த ஸ்கேன்ட் காப்பி கிடைக்கிறதுக்கு ஆக்சுவலா வந்து 700 rupees தான் previously. ஆனா வந்து இப்போ நீங்க வந்து பார்த்தேனா it was just
100 rupees. And another important thing, ivlo years நம்ம CBSE board வந்து refund க்கு they didn't even given. Okay, refund வந்து அவங்க they didn't even introduce. இப்போ வந்து உங்களோட மார்க்ஸ் அதிகமானாலும் decrease ஆனாலும் increase ஆனாலும் whatever happens, நம்ம வந்து அந்த amount வந்து whatever you pay to us அது வந்து non refundable தான். ஆனா வந்து இந்த வாட்டி 100% free நம்ம fees வந்து refund தான். Okay, இப்போ வந்து உங்களோட மார்க்ஸ் அதிகமாச்சுனா definitely you will be getting, இப்போ வந்து 100 rupees pay பண்ணிருக்கேன், 500 rupees pay பண்ணிருக்கேன், அதுக்கு வந்து you will be getting 100% refund. Okay, so now next thing is நம்ம வந்து பார்த்தேனா I just wanted to tell you guys, already I have told you. So in the ஒரு journey-ல we will definitely with you. அதுல வந்து you don't have any confusion. ஏதாச்சும் ஒரு what is it support நீங்க வந்து if you are looking for na please let us know in the comment box. So next வந்து இந்த review. Okay, இந்த review இல்லனா நம்ம revaluation எதுக்கு தான் நம்ம வந்து பண்ண போறோம். ஏனா வந்து we deserves more. Okay, இது I mean whatever you got அது வந்து correct அல்ல. Okay, we know that. Okay, we know we have written the exam properly. ஆனா வந்து எக்ஸாமுக்கு we didn't get the what is a enough ஆன marks வந்து. Okay, at least we are not going asking for bonus marks. Whatever we have written அதுக்கு equivalent ஆன marks வந்து இந்த board has to give. Okay, so next வந்து நம்ம process தான் already I have explained. First வந்து நம்ம copy வந்து request பண்ணனும், அதுக்கப்புறம் you will be verifying totaling, அதுபோல தான ஏதாச்சும் ஒரு question miss இருக்கா and ஏதாச்சும் ஒரு நம்ம marking system வந்து CBSE siteல வந்து available தான், அதுல வந்து check பண்ணி you can just cross check. Okay, ஏதாச்சும் ஒரு பாயிண்ட் மிஸ் பண்ணிருக்கு, அதனால தான் என் மார்க் வந்து reduce ஆச்சு இல்லையா, and all points written ஆனா வந்து 2 marks instead they have given only 1 mark, so you need the 1 mark additionally. So next வந்து நம்ம verification தான், அதுக்கப்புறம் you can just give it to the what to say நம்ம revaluationக்கு வந்து you can apply. So இதுல வந்து பார்த்தேன்னா நம்ம answer sheet copy வந்து you will be you can apply from May 19th to 22nd தான். So don't be delayed. Okay, எனக்கு வந்து okay நாளைக்கு பண்ணலாம் இல்லனா day after tomorrow பண்ணலாம் அந்த மாதிரி நினைக்காதடா, do now itself. Okay, and the fees வந்து reduce ஆயிருக்கு. So இதுக்கு வந்து 100 rupees தான், previously it was 700 rupees, and அதுக்கப்புறம் you will be getting the digital copy. அதுக்கப்புறம் you have to check these things. Okay, first வந்து totaling error இருக்கு, அதுக்கு வந்து chance வந்து கம்மி தான். Actually வந்து they are saying இது வந்து ஒரு digitalized system தான், marks add பண்றது எல்லாமே வந்து, so definitely அதுல வந்து errors இருக்கு, அது அப்படிதான் நம்ம board சொல்றது, but you have to verify again. Next வந்து unchecked questions. Okay, so இப்போ வந்து third question அதுக்கு வந்து மார்க்கே போடல, ஏனா அவங்க வந்து check பண்ணல, so you can just verify that. Then second one is marking scheme discrepancies, which means இப்போ வந்து நம்ம marking system பாக்கும்போது அதுல வந்து எல்லா ஆன்சர்ஸுமே இல்லனா எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே all points வந்து நம்ம ஆன்சர் ஷீட்ல இருக்கு, ஆனா கரெக்ட்டா அந்த equivalent mark வந்து கிடைக்கல. So definitely you can go for this. And missing marks, okay, ஏதாச்சும் ஒரு what is it நம்ம வந்து ஒவ்வொரு questionக்குமே they will be writing the answers, right? அது வந்து again front pageல again they will copy, அதுல வந்து ஏதாச்சும் errors இருக்கா இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து check பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் you can just submit. Okay, இந்த மாதிரி mistakes இருக்கு, totalingல errors இருக்கு, இந்த questionக்கு deserving ஆன marks கிடைக்கல, so அது வந்து clear you can just go for the அது வந்து clear you should mention. Okay, இப்போ வந்து இந்த claim mention பண்ணும்போது you have to clearly write, இதுதான் வந்து marking schemeல இருக்கு, I have written this much, I need marks, அந்த மாதிரி you have to detail நீங்க வந்து explain பண்ணனும் for claiming this. And இதுல வந்து scoreல fluctuation இருக்கலாம், and இப்போ வந்து நம்ம marks increase ஆச்சுனா 100% refund தான். Okay, 100 rupees if you paid na 100 rupees you will get it. Okay, so இதுதான் வந்து important ஆன things that you should remember before you are doing this, and don't wait for the last day. இப்பவே வந்து you can apply for the answer book ஓட copy வந்து இப்பவே உங்களுக்கு download, I mean you can just apply for it. ஏனா last dayல எல்லாமே வந்து almost 18 lakh students இருக்குடா, so 18 lakh students வந்து apply பண்ணும்போது because damn sure தான் 18 lakh students உமே இந்த what to say answer book ஓட copy வந்து they will definitely ask. So definitely my students, don't wait for the next day, இன்னைக்கே you can do it. ஏதாச்சும் ஒரு confusion, ஏதாச்சும் ஒரு tension, ஏதாச்சும் problem உங்களுக்கு இருந்தேனா you can just please let me know through the comment box, we are with you. And also நம்ம Neet ஓட crash course வந்து start ஆயிருக்கு, so நம்ம description box பார்த்தேனா you will be getting those ideas. And those who are looking for Neet 2000, I mean இப்போ வந்து Neet 2026 வந்து என்னால முடியாது மேம், even if I'm getting extra days also I can't prepare. 2027 தான் நம்ம I mean I'm targeting
targeting. So what is the help you people can do? So நம்ம வெற்றி பேட்ச் இருக்கு. வெற்றி பேட்ச்ல வந்து we teachers, all our teachers will come together and we will teach you personal attention வந்து make sure இருக்கும். So அதோட லிங்க் கூட நம்ம description boxல இருக்கு. So if you wanted, you can join. Thank you so much. Bye bye.